سلام و درود خدمت زبان آموزان. خب مکالمه امروز بین سه دوست هست که با هم در مورد چگونه اپلای کردن پاسپورت صحبت میکنن. و در پست بعدی مکالمه در خود اداره گذرنامه رو با هم تمرین میکنیم. Hey, I've been thinking about applying for a passport. Have any one of you gone through the process before? دوستان در خط دوم منظور از go through a process یعنی یه مرحله رو طی کردن، یه پروسه‌ای رو طی کردن. In English, go through a process is referred to a series of events or steps which must be completed. Yeah, I got mine a couple of years ago. It's pretty straightforward. I can walk you through it. خب در خط اول منظور از a couple of years ago یعنی چند سال قبل or a couple of days ago یعنی چند روز قبل و مثالهای از این قبیل. و اینکه دوستان منظور از جمله it's pretty straightforward یعنی مراحلش یا درکش آسونه. It's pretty straightforward in English means it's pretty easy to understand. و در انتهای جمله منظور از I can walk you through it یعنی میتونم این مراحل رو گام به گام بهتون توضیح بدم. So walk through basically means to guide someone step by step. That would be awesome. I've also been meaning to get a passport. Where do we start? و اینکه در انتهای خط اول منظور از I've also been meaning یعنی من هم قصد داشتم. You'll need to gather all the necessary documents. As far as I remember, you'll need your birth certificate, proof of identification, a passport size photo, proof of citizenship, proof of address, and some other supporting identification documents. در خط اول you'll need to gather یعنی نیاز دارید که جمع آوری کنید all the necessary documents تمامی مدارک لازم. و در ابتدای خط دوم منظور از as far as I remember یعنی تا جایی که من به یاد میارم. منظور از birth certificate یعنی گواهی تولد. در ادامه منظور از proof of identification یعنی مدرک شناسایی. proof یعنی مدرک. A passport size photo یعنی یه عکسی که مناسب پاسپورت باشه. Proof of citizenship یعنی مدرک شهروندی. Proof of address یعنی یه مدرکی که محل اقامت یا محل سکونت شما رو تعیین کنه مثل قبض برق، تلفن یا گاز. و در انتهای جمله منظور از supporting identification documents یعنی مدارک شناسایی معین. Get it? We'll need to first make sure our birth certificates are up to date and find a good photography studio for the picture. نکته خاصی وجود نداره اینکه فقط در ابتدای خط got it یعنی I understood یعنی متوجه شدم، فهمیدم. در ادامه منظور از up to date همون معنی update رو میده یعنی به روز. و در انتهای جمله منظور از photography studio یعنی عکاسی، یه مکانی که شما میرید عکسای پاسپورت یا عکسای 3x4 رو میگیرید. So, photography studio is a place built or designed for the purpose of taking photographs. Exactly. Once you have all the documents, you'll need to fill out the passport application form. You can find it online or at the passport office. Once you have all the documents یعنی هر زمان همه مدارک رو در اختیار داشتید. پس once یعنی هر زمان. You'll need to fill out the passport application form یعنی فرم درخواست پاسپورت رو باید پر کنی. Fill out یعنی پر کردن یک فرم. و در انتهای خط منظور از passport office یعنی اداره گذرنامه. Is the form complicated? I'm not a big fan of paperwork at all. در انتهای خط منظور از I'm not a big fan of paperwork at all یعنی اهل کاغذبازی نیستم، حوصله کاغذبازی رو ندارم. So paperwork is a routine part of a job which involves writing, dealing with letters, reports or records.
پس هر زمان میخواستید بگید که من اهل کاغذبازی نیستم و از سلسله مراتب اداری خوشم نمیاد، میتونید از این جمله استفاده کنید. I'm not a big fan of paperwork. It's not too bad. Just make sure you read the instructions carefully and provide accurate information, since mistakes on the application form may prolong the time it takes to issue your passport. خب در ابتدای خط منظور از It's not too bad یعنی نه خیلی، نه بدک نیست. در جوابی این بود که نانسی ازش پرسید Is it complicated؟ یعنی مراحلش پیچیده است، که منظور از It's not too bad یعنی نه خیلی یا نه بدک نیست. در خط سوم منظور از کلمه prolong یعنی طولانی تر شدن پروسه یا مرحله چیزی. So prolong means to extend the duration of something. و اینکه دوستان در انتهای خط منظور از to issue your passports یعنی صدور کردن پاسپورت شما. to issue به معنای صدور کردن هستش. دوستان تلفظ صدور به امریکن میشه issue و به بریتیش میشه issue. That makes sense. I double check everything before submitting the form. What's next after that? در ابتدای خط منظور از that makes sense یعنی منطقی به نظر میرسه یا منطقیه or we can say it's rational. و منظور از I'll double check everything یعنی همه چی رو دوباره چک میکنم. So double check here means to check things for a second time. و دوستان در خط دوم منظور از before submitting the form یعنی قبل از اینکه من فرم رو تحویل بدم. submit اینجا به معنای تحویل دادن یا تسلیم کردن یک فرم به یه شخص رسمی هستش. So submit in English means to give a document, proposal, etc. to someone in authority so that they can study that. After filling out the form, you will need to make an appointment at the passport office or designated acceptance facility. They'll review your documents and process your application. در خط اول منظور از after filling out the form یعنی بعد از پر کردن فرم. در انتهای خط دوم منظور از designated acceptance facility یعنی یه مکان مورد قبول معین. designated معنی معین رو میده. پس منظور از designated facility یعنی یه مکان خاص or a specified place یعنی یه مکانی که از قبل تعیین شده. Do we need to bring anything else to the appointment? Yes, you'll need to bring your original documents and copies of everything. They'll verify your identity and make sure everything is in order. در جمله دوم منظور از original documents یعنی مدارک اصل. و در انتهای خط منظور از جمله make sure everything is in order یعنی مطمئن بشن یا اطمینان حاصل کنن که همه چیز مرتبه. پس be in order یعنی همه چیز مرتبه. So be in order basically means to be in a good, efficient state. How much does it cost us and what payment methods are available to settle the application fee? خب دوستان اینجا در انتهای خط منظور از to settle the application fee یعنی فیش درخواست رو تسویه کردن، پرداخت کردن. to settle همون به معنای to pay a debt or bill معنی میده، یعنی حساب کردن یک صورت حساب یا بدهی. It's best to check the passport office website or call ahead to make sure what payment methods are available. It can vary depending on the location. خب در ابتدای خط منظور از It's best to check the passport office website یعنی بهترین کار اینی که وبسایت اداره گذرنامه رو چک کنید. Or call ahead. Call ahead یعنی پیشا پیش زنگ زدن، از قبل تماس گرفتن. So to call ahead means to call in advance. Okay, to ensure I don't forget, I'll make a note of it. How long does it usually take to get the passport after applying?
It depends on various stuff like what time of years it is and the workload at the passport office. But typically it takes around 4 to 6 weeks to receive your passport. در خط اول منظور از it depends on various stuff یعنی به چیزهای گوناگونی مرتبطه، بستگی داره. stuff اینجا به معنای things رو میده. در خط دوم منظور از workload یعنی حجم کاری. Workload in English is the amount of work to be done by someone. یعنی مقدار کاری که باعث توسط شخصی انجام بشه. That's good to know. I'll make sure to apply correctly in advance to avoid any last-minute rush. Smart move. Planning ahead is always a good idea when it comes to passports. دوستان در انتهای خط اول منظور از to avoid any last-minute rush یعنی از هولکی شدن لحظه آخر جلوگیری کردن معنی میده. در جمله دوم منظور از smart move یعنی حرکت خوبیه، ایده جالبیه، حرکت جالبیه. دوستان در انتهای جمله دوم منظور از when it comes to passports یعنی وقتی صحبت پاسپورت میشه، وقتی حرف از پاسپورت میشه. بذارید یه مثال براتون بزنم. مثلا میگید when it comes to party Linda knows how to dance یعنی وقتی صحبت مهمونی میشه لیندا میدونه چطور برقصه. So when it comes to in English means speaking about. Thanks for walking us through the process. It isn't as daunting as it seems. No problem at all. You'll have your passports in no time and then you can start planning your next trip. در انتهای جمله اول منظور از it isn't as daunting as it seems یعنی اونقدری هم که به نظر میرسه دلهره آور نیستش. So daunting is something that makes you feel slightly frightened or worried about. و در جمله دوم منظور از you'll have your passports in no time یعنی پاسپورتتون رو به زودی در اختیار خواهید داشت. In no time یعنی very quickly or very soon. همونطور که در ابتدا گفتم این مکالمه مقدمه مکالمه در خود اداره گذرنامه بود و مکالمه در اداره گذرنامه رو در جلسه بعدی با هم تمرین میکنیم. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید و زنگوله کنارش هم بزنید که هر زمان برای شما عزیزان ویدیو جدیدی آپلود شد بتونید از اون مطلع بشید. تا مکالمه بعدی خدا نگهدار.